Tôi đã sử dụng nó, áp dụng nó cùng với một file nhỏ bằng nữa rồi. This one, I don't know why, yeah, what this means. Yeah. Okay, so short explanation. What you see here is are the switches which came from the power provider. The cable come here also inside, and this switches is a little bit special. When you see here, you want to switch on, it's not possible. First of all, you have to switch on the N line, and after that you can switch on L1 line, L2 line, L3 line, whatever it's necessary. You can buy different type of this SLS, we call it SLS switches. They are existing with four devices, and you can buy with 3 devices. Here we decide to buy with 4 devices, and you protect always L1, L2, L3, and N. And PE, of course, not, because PE must always be without any fuse. Right? It makes no sense for the protection. Here we have. Dây của cái switch này. Chắc là mọi người như vậy cũng hiểu đúng là cái phần pin bật á, bật trong quá trình bật thì mình cũng phải lưu ý là gì, mình có thể bật bất kỳ chỗ nào cũng được ha, phải bật từ cái này thay từ từ và thay đả chỉ. Cái loại này là loại 4 hay là loại 4 đúng không ạ? 4 người ta bảo 4 giây, 2 giây với loại 6 giây như hôm qua mình nói đúng không? Thì đây là chọn loại 4 giây và PN thì là không cần ha. Here we have the power meter, the 2 power meters. The 2 power meters, one for consumption and one when we install, for example, a photovoltaic system. What we did last year we installed a photovoltaic system, and one count our energy producing values, and the other one the electricity consumption. Ở đây có hai công tơ điện, công tơ đo cái lượng điện mình tiêu thụ và công tơ đo cái lượng điện mình sản xuất ra. Ví dụ như gần đợt trước là mình đã làm thì lắp đặt hệ thống điện đúng không ạ? Hệ thống điện pin mặt trời thì nó đo cái lượng pin mặt trời đó mình sản xuất ra được ạ. These things are installed if you have already installed a power cabinet and everything works, then you can switch off the power meters directly, and the plant is still working. It's no problem if you have a machine and the machine works. These things are constructed. Here you see the optical interfaces for to count power, and this one normally we will send to the service provider for information. Đây là có cái phần interface, cái phần giao diện mà gửi thông tin cho đến bên cái gì ạ, cái nhà gọi là đến được cái gì nhỉ, cái tiền điện bên là gọi là gì nhỉ, điện lực ạ, gửi thông tin cho bên điện lực cái interface giao diện đó. And here you see you need special plates. Và mọi người để lắp đặt cái này vào cái hộp phân phối điện đấy, mọi người cần vào cái gì ạ, cái hộp lắp, cái gọi là cái để lắp vào. Here's written something in German that the open of plums and it's not allowed. This means normally this area here is normally a part of the service provider, of the power provider. We can open it because this is only for demonstration. Thông thường cái này theo cái đây dòng chữ ghi ở đây là gì, bạn không được cái gì chủ đầu tự động là gì mở nó, việc mở nó chỉ là cho cái bên cái phía dịch vụ, nhà dịch vụ đây bên phía bên nhà điện đấy ha, nhà điện nó mới có quyền mở, nhưng mà vì đây là mô hình mô phỏng nên cái này có thể mở ra được. Screwdriver is a little bit too big, but here you find normally the 2 cables, from the optical interface that comes here, and so we find the cable which goes to the power provider. So that are the things what we found here. Tôi định mở nhưng cái kia là nó to quá không mở không được, nhưng cái thường đây có 2 dây nối lên ha, ở trong này ha. Okay, from these plates, from the power meter, then we have the connection here to this to the connectors, banana connectors, I think, or coconut connectors. I'm not sure about the name. But this is a different type how you can install all these things. One point is important. The cables here, they are a little bit special. They need special cross diameters. Also they need a little bit special diameters, and the length of the cable is especially produced for
the plates for the power meters. Chưa sai place là ý là hay là sao anh? Okay, can you repeat again about Yes, that? yes. Also, what I want to say is, these cables here, what you found, they have a special length, and this special length goes to this plate where we can switch on or where we find our power meters. And this is special cables to get the connection to the plate here. This is not normal a cable what you can buy in a shop, and you can do your installation directly. Vậy là cái dây này có kết nối xuống với cả cái công tơ điện em luôn đấy. Thực ra cái này không phải là cái bình thường mình mua ở ngoài được cả, đúng không ạ? Cái này là có sẵn luôn với cả cái phần khi mà thầy mua cả cái anh nhớ là thầy mua cả cái một cái tủ này là nó có luôn đấy. This is on this side it's okay, but the other side is a little bit different. On this side, what we see on the cable is no problem, but on the other side it's a little bit different. Yeah. Okay, so from this side we can go to our distribution board, we can go to our protection devices. Here we have, for example, a switch for PV panels. My idea was, when I create this power cabinet, to switch on, switch off the different solar panels. So these are DC switches. And here we can switch on, switch off panels. Cái công tắc DC, công tắc một chiều là dành cho bật tắt cả cái hệ thống pin năng lượng mặt trời. And the reason why we use, for example, two switches was, but that's another point. If you want to do a little bit with renewable energy, sometimes we have some sun, sometimes we have no sun. And my idea was to use one switch for the real PV panels outside, and one for if we use, for example, PV panels from solar area, simulators. If we want to simulate something with voltage, and we give voltage outside, then we can switch on, switch off. So one for the solar panel and one for simulator, for simulation. Simulation is mô hình area. mô phỏng. On the other side. Rồi, hiểu rồi đấy, tức là một cái là dành cho pin lắp đặt cái thực ngoài, còn một cái là dành cho cái mô phỏng. Thì trong trường hợp tùy vào cái việc là gì ạ, lúc còn nắng không còn nắng mà mình sử dụng cái công tắc này. That was the idea. This one is for flash, for if you have problems with flash and with overvoltage protection. And this is overvoltage protection for the DC side. Also here we protect the DC side which come, for example, from the PV plant. Trong trường hợp có sấm sét ạ. Sấm sét bảo vệ sét. Okay, this is the first side. Here you see the connectivity to the PV panel, if you have a PV panel or not. And here you see what happened or what is possible on the other side. Here we have, for example, an RCD. Here we have overvoltage protection on the plant side to protect our electrical installation. It could be happen that a flash goes into our house, and here we protect other electrical circuits if there's a problem with over voltage or not. And here normally some circuit breakers. What you find here are circuit breakers for 3 lines. And of course here we have some terminals and connectors for our cables, which goes to the different rooms. Yeah, I think that they can understand what you say already. Yeah, I checked already about that. Yeah. Okay, so that's it. Circuit breakers, and here we have another one. It's closed at the moment. Okay, but it doesn't matter. Normally, perhaps I look for a second screwdriver. Here you can install, for example, multimedia, or you can install router for smart home devices. Có các thiết bị phục vụ cho tòa nhà thông minh đó, có thể là mấy con router hoặc là cái multimedia.
It's interesting to see. Be careful. No, it's better I look for other tools. It's interesting to see here's a metal plate, like this one to protect and where you can mount completely free your devices. That's later I will open it. And here you see a cable channel which goes and you can protect it. Okay, so that's it from my side. You see, these things are existing. You have the 2 power meters. If you like, you can switch on the power meters and you can do a little bit practice. Yeah. I look for the screwdriver to open up here. I think at the moment we have, or we should have, no power. But no problem. I think at the moment everything is switched off. Bây giờ tôi đi kiểm một cái vít khác, tôi mở ra cho cảm thấy cái phần phía dưới nó như thế nào. Trong quá trình đó có thể có những kiểu 2 cái công tơ điện đi lắp đặt vào cái kiểu 2 cái here you see for the earthing point, equipotential bound. Only I do it only for the metal, for the cabinet, also for the plate behind it. And here you see it's the same. Here, everything what is metal, we have earthing points to be safe. Để đảm bảo tính an toàn cũng như cái phần liên quan đến đất ấy, thì tất cả những cái đây tôi đều là gì bằng kim loại cả. Okay, that's it for my side. Perhaps I think you or some of the 2 guys installed it last year. Perhaps you can share your experience with this thing, and you can say something. Last for my side, 3,000 euro. What you see here. Bây giờ thì phần của tôi đã hiểu tới đấy. Bây giờ cả thầy cô kiểu kia đã từng tham gia lắp đặt cái bộ này, có thể mình giới thiệu thêm, mình giải đáp một số thắc mắc về cái phần về hộp thuốc phổ điện này cho các thầy cô mới xem như thế nào ha. 3,000 euro, right? 3,000.